All right. Amalamusiza nnyo banyabo ne basebo. Buli omu gyasinzira okuwuliriza. Kansubire nti muli bulungi. Mujje baleko gye mutuusaako engalo wonna buli omu wooli. Nga bwe nabasuubiza nti ku ssaawa bbiri zennyini ez'akawungezi kale nja kuba ntuuse era ntumbudde. Sirya budde, siryaza amanya budde kubanga buli omu manyi aba yalinze dda era buli omu bamanyi nti yateeze dda waba atudde okuba nti awuliriza information nga begenda mu maaso. So nno eyakatuuka nkulamusizaako nnyo gye baleko gy'otuusaako engalo. Nga bulijjo nno saagala kulandagga ng'eyajja okusaba eryato, njagala mpite mu bwangu ng'aloga mujjawe mbabuulire biki bigenda mu maaso. Okusookera ddala njagala kusooka kulamusa ku bannayuganda mwenna buli omu kyawangaalira. Nga bulijjo osooka kulamusa ku bannayuganda bali mu ggwanga erya Amerika na buli kitundu w'oli wonna essaza ly'olimu nkulamusizaako nnyo gye bali gy'otuusaako engalo. Then ne njolekera ensi gye bayita Canada. Nammwe bonna mwena bannayuganda bawangaale mu ggwanga erya Canada. Buli kibuga kyonna ky'olimu nkulamusizaako. Mwe baliko gye mutuusaako engalo. Kansubire muli bulungi. Kansubire gitambula bulungi. Ne ngende Brazil mbalamusizaako. Ne nzija ku lukalu lwa Bulaaya. Bannayuganda mwenna bawangaale mu ggwanga erya Bungereza mu buli kibuga kyonna mw'oli nkulamusizaako. Mujje baliko gye mutuusaako engalo. Kansubire muli bulungi. Olwo ne nvaawo ne ngenda ku lukalu lwa Bulaaya lwennyini buli munnayuganda wonna w'oli ku ggwanga lyonna ly'olimu nga naye likola European Union nkulamusizaako. Mujje baliko gye mutuusaako engalo. Mwe bali kwebeezaawo, mwe bali kulabirira abantu bammwe, mwe bali kwagala nsi yammwe. Bwe nveeyo ne nzija ku ssemazinga wa Asia. Bannayuganda mwenna buli eri ku ssemazinga wa Asia ng'okola emirimu gyo, please nkulamusizaako nnyo. Kansubire oli bulungi. Mujje baliko gye mutuusaako engalo. Ne nzija ku ssemazinga w'eggwanga ery'Abawarabu, ku ssemazinga wa Middle East. Bannyinaze, baganda bange mwenna buli omu w'oli nkulamusizaako. Wonna w'owangaalira nkulamusizaako. Mwe bali kwetuusaako ebitasoboka kwetuusaako. Mwe bali kukola, mwe bali kugumira bizibu byonna ebisangibwa mu mirimu gye mukola. Kubanga si byangu naye mubigumidde munoonya akasente kubanga kyonna kyekiri tulina okunoonya ekigulira amagala eddiba mu ngeri yonna esoboka. So mwenna bali Middle East bannyinaze, baganda bange mwenna mbalamusizaako. I salute you. Then ngenda ku ssemazinga wa Africa. Bannayuganda mwenna bawangalira ku ssemazinga wa Africa mbalamusizaako. Buli kitundu kyonna w'oli nkulamusizaako. Mujje baliko gye mutuusaako engalo. Kansubire muli bulungi. Mwe bali kulabira famire zammwe, mwe bali kwebeezaawo kyekikulu ekisinga byonna. Then nenvaawo nenzija ewaffe e Kampala Uganda. Mwenna mbalamusizaako bannayuganda. Buli kitundu ky'osinzira mu Uganda, abavuzi ba boda, abavuzi ba taxi, banneekolera gyange bali mu butale, bali mu ofiisi, mwenna mbalamusizaako. Ne bannabyabufuzi mwenna bakyagala enkyukakyuka nga muli mulamu mbalamusizaako. Then ne mbaliriza nga ngenzeeko ku nsi ez'omuliraano. Bannayuganda mwenna bali mu ggwanga erya Kenya mbalamusizaako. Njagala mutagingire omukulembeze w'e Kenya, mukulu Uhuru Kenyatta. Njagala mutagingire video eno njagala abeereko. Njagala mutagingire omukulu Paul Kagame njagala abeere ku video eno. Mpozi ne mukulu Kishekedi wa Kongo njagala abeere ku video na information amenye njagala obbawa. So buli muntu yenna ng'oli kuno ng'oli Kenya tegeeza munnabyabufuzi n'abakulu ba gavumenti bonna bali mu gavumenti ya Kenya nti bajje ku video na information gye njagala obbawa. So mwenna abali e Kenya mbalamusizaako, abali e Tanzania, abali e Congo, abali e South Sudan, mwenna mbalamusizaako, abali mu Egypt, buli nsi yonna munnayuganda w'osiisidde nkulamusizaako. So naye akatuuka tegeeza munno nti omukulu atuuse, saagala kulwawo, njagala bbawa information kati bwe mmala obbabuuzaako ate then nengenda okutandika okubawa information entuufu. Mpozi olwaleero njagala mutagingire omumpembe Yosette Basula mutabani wa Kalekyezi nsanga bisibe ensi yaleeta muzeyizedde njagala ku video kuno obeereko. Tukooya akamanyiiro kano akasumagize yeeyalira. Gwe bannayuganda bw'olowooza nti bafutubaddeko tebakyategeera naye bategeerera ddala. So njagala mutagingire Yosette Basula mutabani wa Kalekyezi nsanga bisibe muzeyizedde ensi yaleeta taliko address wasibuka naye yeefudde nti munnayuganda. So onjagala mutagingire. Mama Assassin saagala bole ku video eno omukyala Janet Kembabazi mutabani w'omuhoozi Kanyerupama naye njagala abeereko. Bonna njagala babeereko ku video eno. Njagala mutagingire omukyala gwe bayita eyayita dokita naye ng'ate wa bicupuli Dana Atwina abeereko oyo naye si mubbi mulwadde. Njagala kubeereko n'omukyala gwe bayita Monica Musennero njagala ku video eno obeereko. Bamemba parliament njagala mbeere ku video eno kubanga ngenda kuwa information nga sigenda giddamu. Bwe mpa information sigiddamu. So njagala mbe nga information eno maze ogibwa bulungi nnyo ntandike bulungi nnyo. Alright, olwaleero nno ngenda sooka bawa information okusookera ddala. Njala sooka kola ekintu kino bwe kitibwa naye okusookera ddala njala bebaza bannayuganda nga bulijjo mwe bali kulwanira ddembe lyange n'okulwanirira struggle nti nze navaayo naye eriyo bannaffe abatannava mu makomera abakyabonaabona. Guno mulanga okukakata ku bamemba ba parliament mwenna aba NOP abawera 6 oba abawera 5 mu 7 plus. Please mbasaba n'obuwombeefu.
newankubadde muyina ebizibu bingi nnyo naye mujjukire muyina abaana abayirawo omubiri newankubadde muyina ebibatawanya bingi mujjukire nti waliwo abaana abayirawo omubiri essaazi nabali mu ntana batamanyiddwako mayitire nga baliwo okulwa mmwe okubeera mu parliament gwe n'otula n'okajjala ng'okimanyi nti eriyo abaana batalina kyakulya nga baafa abalala babaziika ne gye baziikire tebamanyiyo tekigasa kubanga ensi eba ekutunuulidde mulina okulwanira eddembe ly'abaana abo bave mu makomera mulina okulwanira eddembe ly'abaganda bamwe bonna bali mu makomera katugambe ga honorable Seggirinya muntu nga ffe era akola ensobi oba alina ensobi ze yakola ayagala ekibiina kya Nuupu ayagala omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu kyandibadde kya buvunaanyizibwa nnyo bambe ba parliament mwenna ab'oludda oluvuganya naddala aba Nuupu muteeke parliament kuninga omusajja bamuwe rights ze bamusumulula ave mu kkomera anaawozanga ava bweru kubanga Munnayuganda ng'abalala bwe baba atakanya munyo eyatta abantu misananga ne video weeri ni ate Seggirinya watali bujulizi bulaga nti yatta abantu ngamusibako misango mulwa n'eddembe lya Seggirinya mu lwa parliament aveeyo bwe batulugunyiza Seggirinya mu lwa parliament olwate ffe ebiyenje oba Bannayuganda batalina mwasirizi kiri kitya awo ndo saagala kulwawo njatwala obuvunaanyizibwa buno okubasaba n'obuwombeefu mwenda Bannayuganda buli omu gy'asinzira okubeera ebizibu bisinga obungi bannaffe nze mwanjirawo omubiri mwabeerawo ku lwange kituufu nnyo era mbebaza naye wali omuganda waffe era munnamateeka alwaniridde abaana ba Nuupu n'ekibiina kya Nuupu ne Bannayuganda abalala babadde abawoleza emisango essaawa zino yeetaaga obuyambi bwaffe omwami ono nja muyita honorable kubanga yeesimbawo naye ng'ate munnamateeka honorable oba Council Wamala Anthony Wamala Council Anthony Wamala essaawa zino ali mu ggwanga lya Amerika gy'afunye obujjanjabi obw'ekika ekya waggulu nga essaawa zino gwolaba nti ali mu kutuya n'okulaba nti bamujjanjaba ekirwadde kya kansa naye nga kyava ku butwa njala bamusaba bannaye mumukwasizeeko Council Wamala asobole okuba nga afuna obujjanjabi yeetaaga ensimbi ezisukka $5,000 ejja ddoola naye nga Bannayuganda bawanga mu nsi yonna mugezezaako okusonda naye nze mbadde sinakuba mulanga wadde ogutakungula okubasaba nti munkwasirizeeko tulabe nti Council Wamala ono afuna obujjanjabi obw'ekika ekya waggulu nga mumuwa ku buyambi ngenda basaba n'obuwombeefu nti bannange nga bweri enkola y'Abannayuganda nti twagala nnyo omuntu ng'afudde ate nga mulamu tetusobodde muyamba nze mwanyamba ekituufu sikaayana newankubadde nti sinamaliriza mizibu byange naye Council Wamala yeetaaga okuyamba tuleme gamba nti musajja ate bannange omusajja atulumye nnyo naye ng'akulumye nnyo tolina kyokoze nsaba buli muntu yenna alina ekisoboka okuba nti osobola okuyamba Council Wamala please omuyambe ofuna akantu konna k'omusindikirayo asobole okuba nga avunuka enjega eno Council Wamala osobola omufuna ku nnamba ze ez'obuntu z'osobola okuteekako ku mobile money wepo n'ennamba eri ku cash app ennamba eri ku mobile money kw'osobola okufunira Council Wamala n'omuteerayo akantu konna k'oba osobodde eri +256 7788771109 eyo eri mmanya ga mukyala we gwe bayita Olivia Wamala eyo namba ya mobile money wonna wooli osobola omufuna eri 0788787 eri mmanya ga mukyala Olivia Wamala eyo osobola omufuna ku mobile money osobola omuteekako ekintu kyonna ky'osobola then eya cash app eri abantu bonna bali mu Europe ne mu America ennamba eno ya mukyala muyita Rohana Cheyune ono ali naye butereevu bwaba muyambako okuba nti bamukolera ebintu byonna okuba nga atereera eri +1978332446 eri mmanya ga Rohana Cheyune ojja kubanga osobola okufuna Council Wamala okumuyamba omuwa obuyambi obw'ekika ekya waggulu asobole okuba nga ayita mu bujjanjabi bwonna obusinga obungi kubanga tetwagala tugambe nti Council Wamala ate yafudde oba yafunye obuzibu singa twamanya saagala tugende nti ate omuntu tumwagadde nnyo ng'afudde nga mulamu tetusobodde muyamba awo nno sijja kulwawo njagadde okusooka okukisa obubaka obwo okubasaba Bannayuganda bonna gye muli then tugende maaso ne vidiyo ya leero ntandise ne vidiyo ya leero n'ekiggulaluggi kyekino ekiggulaluggi kya leero era mbatumiddeko mwenna baagala ekiggulaluggi nti mwebale kugoberera puroguramu eno n'akanyomero kano ekiggulaluggi kyayo kigenda kubeeramu amakowa 3 ekkowa erisooka lye lino buli lwolabanga waliwo ekintu kyonna ekitambula mu ggwanga nga kitandise okugjamu embaliga manya nti waliwo obuzibu okusookera ddala njala tutwala okusaasira kwange eri Bannayuganda mwenna baviiriddwako abantu bammwe mu njega yonna ebeeguddewo nti kitalo nnyo ddala Mukama abagumye ekyo tusobodde kibagamba nti Mukama abagumye kubanga yagaba ate era yajjawo ebintu bino njala mwetegereza ebintu bino mu ngeri esoboka ekiggulaluggi kitandise kiti
Munsi yonna teri musajja asinga kutya nga Yoseri tibahabula tabayisira mutabani wa Kalekezi nsi yaleeta nsanga bisibe yasinga okutya kubanga n'ebigambo bugambo bimukankanya n'agenda mukamugwanya n'atuluoko n'atandika okweraliikira ebigambo ebyogerwa mu kino ntegeeza ki njala bategeeza nti mwalaba wiiki ewedde ebigambo byali bingi nnyo ku social media baganda baffe aba group ebadde etuzanyira emizango nnyo egitunyumira egisesa egiyigiriza wepo n'egitusomooza tulaga biki ebigenda maaso bayita tuyita babizonto abadde abana nga babayingiddemu ne babasattula kino no njala kibagamba kiri political tekyabadde nti kiri ku ssente oba kino okusattula bizonto yabadde nteekateeka ya gavumenti ya NRM nga bayita mu bantu baabwe ab'omunda okusattula abantu bano era njala bagamba to confirm to you that abantu abayise mu bantu bano ababiri abavudde ku bazonto baweebwa ensimbi n'okusuubizibwa ebintu by'enjawulo okwawulamu ekibiina kino nga balowooza bagenda kikuba wansi olw'ensonga nti bagezaako nnyo batiisatiisa ne balema era ne babasiba ne balema olw'okuba nti akuba owuwa akuba awumba engalo kyabalemerera naye ne bagezaako okwagala nnyo kiko kyawulamu okutuusa lwe basobodde okyawulamu saagala kgenda nnyo nti details naye njagala bagamba nti abantu abasigadde ku mulamu ababiri okuli abasigadde ababiri abali ku mulamwa era abasigaddewo abali ku lutinzi abalala kuno kwe kuli omwami gwe bayita Serwanja oyasigaddewo gwe bayita Senior Zonto wepo n'oli omwami omulala era yasigaddewo amannya go gagenze gajja kujja oluvannyuma wepo n'omukyali yasigaddewo n'omuvubuka omulala gwe bali ku lutinzi eyo gye tuyita comedy official oba comedy gye tuyita bizonto comedy official abasigadde bali kubyabe kubanga nina information endaga nti bano ba state mafias abakozesebwa okuba nti badistracting abantu balowooze nti abantu bano si balungi mu society so nga ate kyali kigendo kya gavumenti kwawula mu bizonto olw'okuba nti bo babadde babakomerera ng'ensobi ze bakola okuzogerako ziisa mu ngero wepo ne mu nnyimba okuba nti baswaza gavumenti kwe kusalawo gavumenti bayingiremu ebajjeko bannaabwe basobole okugwa naye bagamba nti buli kintu kibeerako omutandisi waakyo so mukulu Serwanja ono ne munne oli Senior Zonto bwe bakola ekintu kino namukyala yasigadde n'omuvubuka omulala gwe bali ku lutinze eyo gwe tumanyi ng'abantu abaagale ku ludde lw'abantu abasigadde bali ku byabwe ekyo nkibagambye nti mwaddemu omukono gwa gavumenti era byonna ebigenda mu maaso simanyi ebya contract simanyi ensimbi nedda ensimbi zibadde zibaweebwa ekyo si kizibu kyabwe ekya contract njala kinyonyola bulungi mu nsi engunjufu contract zonna bwe ogenda okufuna omulimu bakuwa contract n'omanya nti nina omulimu nemba sikoze nina okusasula ku nkomerero y'omwezi teri muntu atayagala contract so banga bakwasa contract si ekyo kyabadde ekyekwaso ne service kyali ekyekwaso just bano babadde mu mukono gwa gavumenti okwagala obayizaamu so buli muntu yenna abadde ayagala enkyukakyuka era ng'ogoberera ebigenda mu maaso mu bulamu bwa bulijjo please sigala ng'ogoberera bazonto origina basigaddewo anti bagamba eyawukana ku mugendo yefuuka kaasa ekyo nkimaze mukulu yose tabase mutano wa Kalekezi mu kigula rugikyalo njara kugamba kumambu manyi kuno kwoli tukimanyi bulungi nnyo wazala abaana bangi balinga obugulu bw'eggongolo fe tumanyiko bana abali mu state house abatufutubaddeko abali mu kulya emmere ne batandika n'okusiwuka empisa okuumula omukka okutumanyira n'okumanyira eggwanga mu ngeri ez'enjawulo tulina abaana bwe wazala batamanyikiddwa naye nga faamu tumumanyi ng'omuli Kibuule ono osaidiuze mukono eyo yafiirwa bazzukulu bo abagwa mu swimming pool kubanga tebumanyi lwaki bagwamu Kibuule ono gye buvuddeko yali atendeka abayeekera mu bibira by'emukono eyo era aterese bangi nnyo tukimanyi nti bukyanga lubanga lwa Mindi mwami gwe ogezaako nnyo okufuula bannayuganda nti basiru okuva mu myaka gya 5 mpaka mu myaka gya 2021 naye situwagala basiriwaze njala bagamba kino waliwo obuvidiyo obutambula ku social media obw'abaana abato abazikwatiddwa nga balikodingidwa mu bibira njagala bagamba ekyo ekibira kyemwalabye si ky'ekkongo byemu ku bibira ebiri emukono nga ali mu kintu kino ye mwami gwe tuyita Kibuule mutabani wa Museveni omwana w'omuntu mbwe za Museveni era takimanyi nti sina honorable Kibuule Ronald mwana wa Museveni bwoya omwana ono assa abantu bangi nnyo during the campaign trail Kyagulanyi Ssentamu omwana ono assa abantu b'emukono bamala emukono era tebaggwayo ono yakwasibwa omulimu gw'okutendeka abayeekera wepo n'omu ku bakojjaawe bakuba ku bandi badde nga ba ankobe gwe tuyita Henry Tumukunde be bali mu kintu kino video ezakwatiddwa ziri state funded era state managed okulaga bannayuganda nti abali mu buyeekera buno ba ADF mujjukira ADF ye Museveni. This is to remind the international community there is no ADF as a rebel group or a terrorist group. ADF is Museveni himself. This gentleman, he creates rebel groups,
He funds those rebel groups, and himself, he hunts those people using the taxpayers' money. I'm going to explain this later, but please, the international community, I'm informing you, there is no anything known as ADF or Allied Democratic Forces. That rebel group, or Museveni call it that they are the terrorists. They are not terrorists. It's Museveni's rebel group, which he created himself, and he funded that group until right now is just camouflaging to show the international community that Uganda is under attack. Uganda is not under attack. Uganda is under attack by our own people. Museveni is attacking Ugandans because he's under pressure, he's under a political pressure due to the fact that he didn't win the election. So he just wants to legitimize his statement as he did in 2010 when he set a bomb during the South African World Cup, that is 2010, at Rugogo Rugby Club, which took lives of Ugandans, and that led him to invade Somalia without the consent from our parliament of Uganda. It's the same thing which now he's doing, that he went on and invaded Congo with his hidden agenda. So I'm informing the international community, most especially the European unions, the UK government, the United States of America, and the other big organization, please stop funding the terrorist. Museveni is the terrorist himself. He's not a leader. A leader who is civilized, he doesn't treat his followers or his citizens like Museveni the way how he does to Ugandans. Because this gentleman, he's a label. There is no anywhere in the world, any government which can be led by a rebel group, and that government succeeds. So right now, Museveni is under political pressure. So he's trying to divert all the international community and all Ugandans that Uganda is under attack. We are not under attack. Is Museveni himself attacking Ugandans because he's under political pressure? And please watch more of the information which I'm going to give you today, because I have a lot of information about what is taking place in Congo. So as we speak right now, those videos which are circulating in social media, that these young people, they were recorded in Congo. No, it's a false information. Those kids, they were recorded in some Mukono district, and these people or these kids are trained by his own son called Ronald Chibure and his brother-in-law Henry Tumukunde, because they have been doing this all along since 1980 by camouflaging and creating label groups. So it's exactly what he's doing right now. Because if I may ask, there is no anywhere in the world where someone who calls himself or herself that he or she is a rebel, and he comes out, he records himself, he gives the name, he gives out his names and gives out his father's names and where his father stays. That is a first information and the first videos which are supplied by the state-funded social media platforms and TVs. So those videos, they were recorded by Museveni himself using his state-funded social media and TV stations, so that he can legitimize his cause which took him to invade Congo with his hidden agenda. So please don't share those videos. Kanchidde mu Uganda. Mwena bana Uganda bampuliriza. Bu video obutambula ku mitimbagano ya social media obw'abaana abato abadde babagalidde emegemera wala nga bagamba nti baana amanya babogedde ga Kisiraamu ate nga baana Baganda. Mwaddemu n'omusajja kinvinvi yabadde agambye nti ye musiraamu era lwanirira eddembe ly'obusiraamu era mukama abayambe. Kiri bwe kiti omusajja gwe twogera ku Yosef Tabasira mutano wa Kalekezi azze akola ebikolwa bino ebbanga lyonna ng'abuzaabuza ensi ne yeeterawo abantu be n'abajjawo n'abazzawo n'abatekawo ssente. Vidiyo ezo zakwatiddwa era nga bazirye babiga kuli Henry Tumukunde wepone mutabani wa Museveni gwe bayita Henry Chibule be bakoze vidiyo ezo okuziraga. Teri mu nsi yonna muntu ayitibwa muyekera asobola kurekodinga vidiyo n'awaayo amanya g'amatuufu n'awaayo amanya ga kitaawe n'ekyalo kitaawe kwazaalibwa. Ekyo mu nsi yonna teri muyekera asobola kikola. Kitegeeza nti ye kennyini Museveni yakola ebintu bino olw'okuba nti tebaasoma eyo ngenda kujjayo. Era muntu alingire Matthew Bukenya n'abantu abali mu kitongole kya UNEB okuva mu 1986 mpaka olwaleero abajja baba bavubuka bano ebiwandiiko okufuula nti baasoma kati tebaasoma okutandika okubuzaabuza eggwanga. So kino ekintu kikyamu nnyo. Museveni lekera obukodyo obw'ekiyeekero bw'ekisiru
kubanga zino video gwe kenyini gwazeekoledde ne mugamba abaana bano bakole ebintu be teri mu nsi yonna muyeekera asobola kwogera amanya ge nawaya amanya ga kitaabwe kubanga Museveni gwe tumanyi omuyeekera olaba awulira buulizi nti abaana banno bagenzi kayunga n'asindikayo amagye n'ettanka ate zino video and coding kitegeeza guno omuzannyo gwammwe era nfu awo nno ndowooza ekiggula luggi ngenda kuba nkifundikidde olwaleero kantandike ne information entuufu olwaleero kati video etandise njala muntu agengira Gen.Katumba Wamala Bamulangaki Sempijja ntandike ne information ebakwatako egenda kubeera nga security alert ndyoke ngende maaso naye nga sinagenda eyo mukulu Katumba Wamala yeno message yange gyensembayo kusindikira olwaleero ebisigadde Katonda kukulembere bagamba mpulukutu za musota zigenda na migomika ngezezzaako kulabula naye oganyo otegeera naye ntegeera embeera mwoli n'abantu abali mu gavumenti ntegeera embeera muli nti yoseriti bahabula otabayiswa mutabani wa Kaleekezi nsanga bisibe ensi yaleeta muzeyizedde bw'aba agenda okuwa omulimu asooka kuwonga n'akutwalako amagezi n'okutegeera n'alyoka akola by'ayagala era kiyakola abantu abamu Katumba Wamala muganda wange ndowooza bakuwonga bakusika omuzimu okuba nti okyasavinga mu gavumenti yakuttira omwana era yagezaako okkotta kati ngenda kuwa information esembayo mu bulamu bwange dine bwe naaba nebaseddu nezinga nti Katumba Wamala bamutaddeko omudumu bagenda mutta sigenda kyogera ku social media ngenda kuleka ofe eno last message ngenda okusindikira era bwebaka bangenda okusindikira mu bulamu bw'onooba ofudde sigwogenda okufa tebagenda kuziikamu nze this is my last message to you Gen.Katumba Wamala. I've been warning you all along that you are serving a long government who have the plan of finishing you, but recently they attacked you and in the end you lost your daughter. But you are still serving the same government and you are talking like someone who is comfortable with the government. But this is my last message to you and this is my last security to you, including Minister of Security Bamulangaki Sempijja. I have your message and this is my last message for Gen.Katumba Wamala. If you fail to understand, please onakulonofa bwebaba balisoba abantu abadde mu bulamu obwo nja kusobolwa mu kiraamo ekyo nkugambye nti message yange esembiyo gy'oli olwaleero ntandise bwenti mu meeting eyatudde ku weekend nga tutandika week eno mu State House Nakasero wepo n'Entebbe yoseriti bahabula tabayiswa mutano wa Kaleekezi batudde mu meeting yaabwe nga bakola final nga bakola enteekateeka esembayo okulaba nti Gen.Katumba Wamala bakumiza omusu wepo ne muganda wo Bamulangaki Sempijja one minister by'okwerinda Bamulangaki Sempijja mujja kubuuza minister by'okwerinda bamwagaza kiti bagala muttira ki eyo gye ngenda wansi temu papa kubanga nze mbera ne information ate njibawa nga ate ntuufu ekisookera ddala Katumba Wamala bana basajja tebakuvanko okwagala okutta newankubadde bayinza okubanga bakologa okuwunza ne mission yino egenda okusembayo okuzikiriza era ofe esookera ddala libweti bana abaami olwokuba nti bakulemu okuttira mu Kampala ne bagezaako okujjira mu biseera ebisinga obungi n'olema Katonda n'akuyamba naye ku lundi oyinza obutabuuka okujja ng'odduse ekisookera ddala bakimanyi nti gwe minisita w'enguudo era ne ssente zennyini ezasabwa okugenda okukola enguudo e Congo ezaalibwedde zitaliyo okubuzaabuza mukulu bakuteekedde ogende Congo wepo okuterako gye tuyita ennyongeza ekube nti ekufuula comfortable ogambe nti kirabeka ndi ku kituufu ye Sempijja Bamulangaki Sempijja agenda okuba ng'ennyongeza bamukuteere mu nnyonyi Museveni agenda kusacrifice ennyonyi bbiri oba emu nga kye bakola John Garanga ennyonyi efene ennyonyi bagikube egwe naye nga naye mwoli kiyayimiridde kitya bagambye nti engeri yokka gye tusobola okujjawo Katumba Wamala kwe kumutuma ne Bamulangaki Sempijja minisita by'okwerinda bagende Congo Katumba Wamala ng'omulimu ogw'omututte gwa kusupervisinga enguudo engeri gye zigenda okukolebwamu nga sente baazirya ono Bamulangaki Sempijja agende nga minisita by'okwerinda okusoma embeera eri e Congo gye baateeka olutalo mu kino kyonna nga mwenna temugenda kuva mu nnyonyi bagenda gikuba bagambe nti abayeekera ba ADF bagikubye naye nga temuvuddeeyo kati mukulu Bamulangaki Sempijja ne mukulu Gen.Katumba Wamala information njibawadde nkimanyi mwafunye dda assignment ezibatwale Congo gwe Gen.Katumba Wamala ne Bamulangaki Sempijja era mugende Congo munnange eyabalula egenda kuba esiridde mbagamba bwenti ngenze maaso Bamulangaki Sempijja abatamanyi ye muntu abadde akulidde Masaka era nga abadde Minister Museveni era nga aliko mu kiisa wa Parliament okuteekebwamu ku mukolo mu kibya mu Parliament bamujjayo
wado yayogerera ebitakwatagana n'empale za Mukama Yosef Tabasira mutano wa Karekezi nsanga bisiba muzeyizedde ensi yaleeta n'abanga yamuwa owa minister nga yakolanga minister wa security omuntu yali wa agriculture n'afuko wa security. So ono ekimwagaza omutta akoze ebintu bingi nnyo ebiyinza okulabisa Museveni nti yali mukono ogw'okuba nti awaayo ebintu bya Buganda n'ebintu bya Uganda okubuwa Yosef Tabasira mutano wa Karekezi n'ebintu bye. Mu bintu nno ebigenda okuttisa musajja ono ng'okumugjawo ng'obujulizi bye bino wano wammanga. Vincent Bamulangaki Sempijja Yosef Bahaburo Tabasira mutano wa Karekezi nsanga bisibe muzeyizedde ensi yaleeta yakukozesa okuddira mayiro akenda ak'ettaka lya Buganda nojjako mayiro 12,000 ez'ettaka n'ozimukwanga era n'omukolera n'ebyapa by'ettaka n'obimuwa era abirina mu nsawo ye. Kati olw'okuba nti baagala kuleka bujulizi mabega nti mujja balumiriza gye bujjako engeri gye bafunamu ettaka lino Vincent Bamulangaki Sempijja kye kigenda okukusa n'okuba nti omanyi bingi ebisinga obungi by'okoledde Museveni ono ng'ate mu mateeka tebikkirizibwa. Gano ge mataka ge wawaayo n'oga Yosef Tabasira wa Karekezi n'omwana eryapa ng'obikoze nga teryakubye ku mukono nga otulugunya abantu b'e Masaka mu bitundu bino wammanga era ettaka lino lyaweebwayo dda. Muno mwe muli ettaka erya Neekongolero n'abatagimanyi ly'ettaka omugenzi Idi Amin Dada mwe yali agenda okuzimba ekisawe ky'ennyonyi eky'amagye kugagatuula okuba nga kola emirimu gyagyo. Kino ekisawe kiri mu bitundu by'Erukayeeyo ng'okutte kiri mu bitundu by'Erukayeeyo ng'okutte ku luguudo oludda Rusango mu bitundu by'e Masaka eyo ettaka lino gye liri. Lino omusajja ono yali kwala n'aliwa Museveni n'amukolera n'ebyapa n'abimuwa bulungi nnyo ettaka lya Museveni ne famire ye. Tugenze mu maaso. Omukungu ono era Sempijja yagenda mu maaso n'akwata ekimu ku ttaka erya mayiro akenda lino n'aligabira Museveni n'abantu be era nga lino ettaka erigabiddwa mwe muli ettaka ery'e Naluzaali. Naluzaali enno nasomerayo dda nasooka kusomera Nkuke n'enzira Naluzaali mu secondary. Ebibira bya Naluzaali mwenna bimanya bali bakutteka e Masaka. Naluzaali kye kimu ku kitundu ekibaddemu ebibira ebiyitirivu bwe twogera nga Naluzaali amataka gonna ngaaliko ebibira bya gavumenti ebibira bya Buganda byonna byasaayibwa dda ng'omwami ono yakwata ebibira byonna ebisangibwa mu kitundu kino eky'e Naluzaali mu gombola y'e Buwunga n'abiwa Yosef Tabasira mutano wa Karekezi ne babigobako abantu n'amataka gonna ne bagasenda nga Naluzaali ebibira byonna by'e Naluzaali okuli Naluzaali ndowooza ng'ekitundu ekyo kyonna okugenda mpaka eyo ku nnyanja n'ettaka yali bawa era abantu abali mujja kunjulira nti ettaka Naluzaali kwetudde n'ebitundu byonna byetuluddeyo yali ebibira terikyaliko omuntu n'omu n'ebira byonna baabisaanyaawo nga Vincent Bamulangaki Sempijja abiwaddeyo. Ettaka lyongejjako liri Mbunga sub county eno nno mmanyiyo bweso kubanga nabeerayo n'ensomerayo kubanga ebira byonna byasaanyizibwawo nga Vincent Bamulangaki Sempijja ettaka lino aliwaddeyo. Muno mwe muli ettaka ery'Ebukakkata landing site nalyo Vincent Bamulangaki Sempijja aliwayo nalikwasa Yosef Tabasira mutano wa Karekezi n'abantu be era lya famire erina n'ebyapa balina. Ne tugenda maaso era n'omwami Vincent Bamulangaki Sempijja agenda maaso n'awaayo ettaka eri famire ya Museveni ne Museveni yemini okuli ettaka eriri mu bitundu by'eriwo emiyaga ne wakiikirwa Federal Ssekikubo wepo n'entuusi. Muno mwe muli ebitundu by'obukomansimbi mwoyawa ettaka lyonna n'ebyapa ne babiwaayo nga lino liri ku ttaka mayiro akenda kwe yajja 2,000 n'azigemala Museveni. Tugenze maaso ono nno yazannya omuzannyo munene nnyo okutunda ettaka lya Buganda okutudde ebibira entobazi wepo n'abantu ko baali basenzeddwa okuba nti batulako ng'abantu ba Buganda. Muno nno mwe muli ettaka lino eddala wammanga lyawa mwe muli mu kitundu kye bayita Minziiro ettaka eryo yaligaba. Mwe muli ekitundu kye bayita Malabigambo eryo naye Vincent Sempijja aligaba. Mwe muli ettaka eriri mu Kitengeesa era nakino ku Kitengeesa batamanyi mu Kitengeesa bw'otuuka e Masaka n'oyolekera ng'odda ebwala ku bunala bw'ebwala n'okkirira waliwo amakubo abiri waliwo erikka mu Kitengeesa n'erireega e Buwunga olyoka ogwe ku sayiri ze tuyita ez'e Naluzaali. Kati ettaka lyonna eryo mu Kitengeesa erisinga obungi ery'Obwakabaka bwa Buganda omwami ono yaligaba n'ebyapa n'abibwa Museveni. Kuliko Wabitembe lino naligaba. Lino ettaka lyonna bwe tulibaliramu ze acres ze miles 12,000 ze baatema ku mayiro akenda oziwa Yosef Tabasira mutano wa Karekezi nga Bamulangaki Sempijja omulimi yagukola bulungi era n'aguwaayo. So nno eyo nno yemu ku nsonga lwaki bagenda kuggyawo oveeyo kubanga kati ofuuse kintu kye bayita liability tokyayina kintu ky'obakolera buli kimu bakimala okifuna era gwe bagenda kuggyawo. Naye nkubuulidde nkimanyi nti mwafunye dda summons ezibagamba mugende Congo ne ebadde entaana yammwe kati ayina amatu tegeera atayina mutwe gw'onomanya nze ogwange ngumaze. Ngenze maaso ku Lwokuna olwa wiiki ewedde era mu State House e Nakasero waliyo olukuŋŋaana luno lwalimu abantu bali wammanga era lwatuula bulungi nnyo.
naye ngenda kusoma amannya gana mulimu erinnya lyesigenda kwatula naye nnyini linnya lino eyali mu State House Nakasero kimanyi nti nkumanyi waliyo. Ntandise bwenti meeting eri yalimu Dr. Kiza Besigye Gifeefe, mwali Mugisha Muntu, David Tinyefunza, Abel Kandiho oni yateereddwako ekibonerezo, Muhoozi Kanyirugaba, Kalechezi Kayihura, mwalimu Yoweri Kaguta Museveni yennyini ne Mama Assassin yalimu. Naye bw'obanga okimanyi nga wali mu meeting eno ng'ate watuuka leeti naye ng'olimu ne kanchireke nekitegeere nti omuntu yenna okimanyi nti wali mu meeting eno nga weefula nti oli mu opposition era ng'okuba nti oli mu opposition nkulaba omukulu erinnya lino kandisirikire for the sake of Ugandans kandisirikire kubanga bwensoma erinnya lijja kuleta ttagali kandisirikire naye kimanye nti bw'oba ali mu meeting y'olwokuna mu State House Nakasero kumanya gensomye nga waatendinga meeting but very late wajja late but you agreed with each and everything which was discussed on. Kimanyi nti nakutegeera era nategedde nti wooli ngenze maaso mu bintu ebyetasibwako mujjukirako nga tukyagenda mu kalulu nabagambako nti abasajja bano balina enteekateeka etandika okutiginya emmotoka z'abakulembeze abali mu kibiina kya NUP n'omuli bammemba ba parliament n'abakulembeze mu kibiina kya NUP okuzitiginya nga basasula ensimbi empya n'enkadde nga baziwa bamakanika gye baba bazikanikira oba nezikola saavisi okuba nti batempalinga nazo nti omuntu yenna abaagikozesa wabanga agenda mu ngendo empanvu emmotoka emukyankalaneko emukube ekigo era emuttirewo. Mu kino nno waliwo mwannyinaze ali mu ggwanga ery'Amerika bamusindikira omutujju n'akimukola emirundi ebiri era emmotoka ze ye yennyini gye yeevugira baagikola ekintu kyekimu wepo n'emmotoka gye yeeyazika okuva ku mukwano gwe baagikola ekintu kyekimu. Kino kyekyokulabirako kye mbagamba bamusindikira omutujju naye ng'ate yeefudde mukwano gwe eyatempalinga n'emmotoka zino lwakuba nti emmotoka z'abazungu eziri modani kati ekubuulira nti munnange emirira emipiira mifu munnange eyingini ekyamuse oba waliwo ekitagenda bulungi mu bulekizo emmotoka n'ogiteeka ebbali. Singa tekyali kino singa mwannyinaze ono mufu kubanga abasajja bamusindikira omutamanya ŋŋamba naye ng'ate naye bw'omusomako oligini ye musajja aveeri abataagalira ddala Uganda. Ngenze maaso mu bantu abawereddwa ensimbi okutambuza ebikolwa bino mwe muli abantu bano wammanga. Mwe muli Tandika Kiza Besigye, Mugisha Muntu, Wepo ne Kale Kayihura abagenda okutambuza ssente zino ziwa bamakanika okulondoola emmotoka z'abantu gye bazikolera saavisi okuzikyankalanya. Era mu bintu bino bye baakoze ekintu ekitakoleka era ekitawunyikamu. Enzita eyakatuwa naye abantu batandise ogyekengera ko bo katudde ku plan gye twali tuteesezzaako ey'emmotoka so nno nsuubira nti accident zibadde zigwa mu Uganda muzegendereze nnyo olw'ebigambo ebigenda mu maaso mu Uganda naye nga buli omuntu eyabadde mu meeting eno erinnya lyo ndiresi neyijjukira essaawa zino mmanyi ku video kuno oyinza kuwulira kuba kwoli naye nga meeting eno wagibaddemu oteekeddwa okuba nga omanyi kye mwadisikasinze okukola abakulembeze ba NUP nga mwe muli Robert Kyagulanyi Ssentamu okutempalinga n'emmotoka ye. Mu nsonga endala omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu mbadde nkusaba mukulu bw'oba ogenda e Kayunga weegendereze nnyo entambula yo n'abantu b'odiringa nabo kubanga kyo kigambo ekitegeere. So njagala tegeeza message eno njagala gitegeeza abakulembeze bonna bafuga eggwanga lya Kenya. Eno kanjogere mu Luzungu era mugisindike bulungi. This message goes direct to the President of the Republic of Kenya and the entire nation of Kenya. This is to inform you that as time comes, you are heading towards the elections of 2021 of choosing the new president of Republic of Kenya. There is a well-planned move of destabilizing Kenya by Yoweri Kaguta Museveni, the so-called president of Uganda. He had organized so many randees from different parts of East Africa to enter Rwanda and to disorganize the security system of Kenya and even to disorganize the elections. As we speak right now, I can confirm to you from reliable sources that almost 200 Rwandese origin, they have entered Kenya and they are operating in different areas and different cities of Kenya. As we speak right now, some of those spies, Rwandese spies, they are operating as taxi drivers. Some of them, they are operating as baba in saloons. Others are operating at the Mombasa port and others are staged or stationed in different cities around Kenya. So please be aware that
anytime, anywhere, if Kenya get destabilized, there is no any other person who is behind this mission is Yoweri Kaguta Museveni, the so-called president of Uganda, because all along he had been planning of destabilizing Kenya, but he had failed. But right now, as we speak, 200 spies of Rwanda origin have already entered Kenya through different borders, which bordering with Kenya. So the president of the Republic of Kenya, the entire parliament and Kenyans, please inform your government that there is a plan of destabilizing Kenya during elections and after elections. Hope more Kenyans, they have more experience about what happened in the previous elections, whereby Museveni sent his troops. They were dressed like Kenyans and they started beating civilians to the extent that some people lost their lives in such manner. So right now, as we speak, 200 of Rwandese origin spies, they have already invaded Kenya, but they're operating in different sectors in the country. So be aware. If it is possible, the Minister of Internal Affairs and the Minister of Security, please wake up before it's too late. And also this message goes to the President of Republic of Congo, Mr. Tshisekedi. I know you are aware that Ugandan government is trying to destabilize your country. Museveni himself is just beating around the bush that he went there to look for ADF rebels. That's not his mission. There are so many hidden agendas of himself invading your country. One, last week you heard that some of the United States embassy staff members, their telephone gadgets they were spied on. It is the same that your telephone gadgets Mr. Shekedi, they are mounted by the Republic of Uganda through the high-tech experts. So your telephone numbers and telephone gadgets are mounted by the security organizations of Uganda, including ISO and CMY. So whatever conversation you're having between you and the other leaders of East and Central Africa, be aware that your telephone numbers or telephone gadgets are monitored through the sophisticated software. But the person who's behind this is Yoweri Kaguta Museveni and his entire regime, because they're hiding some information and some of the reasons as to why they are in Congo, they are hidden. But soon or later, I'm going to inform you the reasons as why Museveni is in Congo. So as we speak right now, before I leave Congo, let me inform the international community the reason as to why Yosef Tibahabrota by Cyril Museveni went to Congo. These are the 5 reasons as to why Museveni invaded Congo. And the first mission is Museveni didn't go to Congo that he's looking for ADF. As I've already informed you that Museveni is ADF himself. Previously, Museveni used to create his own terrorist groups and rebel groups, and he found those groups. So the reason as to why Museveni went to Congo, first and foremost, he doesn't have money to run his government. So he went to Congo to loot Congo in terms of gold, timbers, and to justify his work of bombing Uganda, and he claims that ADF is behind the bombing of Kampala city. No, that is wrong. This gentleman previously in 2010, during the South Africa World Cup, this gentleman, he did the same when he got a deal of going to Somalia as a peacekeeper, but he was not supposed to take those troops to Mogadishu because the parliament didn't allow him. So, you know what he did? That gentleman used his security organizations, which are not registered in the Constitution of Uganda, that is international, internal security organization, that is ISO, CMY, and ADF, and UP and SFC. I beg your pardon, and SFC. They planned of setting bombs at Rugogo Rugby Club, Kabalagala, and Muyenga in 2010. These bombs were set by those organizations,
And those bombs claimed a lot of lives of Ugandans, innocent Ugandans, which forced him to take troops to Somalia so that he can get millions of dollars from African Union and USA and European Union, which he succeeded. But this gentleman, he lied to the world. And the same thing he's doing right now. He claims that ADF attacked Uganda and they set off bombs in Kampala. That was a big lie. This gentleman is good at camouflaging since 60s up to now. So those are the three reasons as to why he's in Congo right now. And the fourth agenda, or the fourth issue of himself taking troops to Congo, this is the hidden plan. Please, can anyone please tag the current president of Republic of Rwanda, Mr. Paul Kagame? I'm here to inform you, because for me, I'm tired of destabilizing Africa. Due to the fact these people are not civilized. Museveni, you are not civilized, and your entire government. The fourth reason as to why Museveni is in Congo, and the reason as to why he's there, he had taken a lot of ammunition, including tanks, including tanks, a huge number of fighters or soldiers, and guns, which is unnecessary because we've been asking him for the evidence to show us that where the ADF camps, they are nowhere to be seen. But the plan behind this gentleman wants, the moment he reaches in Congo and settle there, as he plans, then he turn against his fellow comrade Paul Kagame by attacking Rwanda directly by using M23 leader Kayumba and some generals in Rwandan army right now as we speak right now. So, His Excellency of the President of Republic Rwanda, General Paul Kagame, so be aware and be keen, and please tighten your security at all borders which are bordering with Uganda and Congo, because this gentleman, his hidden plan is going to attack Rwanda from Congo. So be aware, because I got this from reliable sources, that this gentleman, after settling Congo, is going to use M23 rebel leader Kayumba Nyamwasa and some generals in your army to invade Rwanda again, because you have some misunderstanding with him and he doesn't agree with you. So anytime, anywhere, tighten your security and reshuffle your cabinet, including all your security officers, because there is a plan to overthrow you from Congo. Hope this message is loud and clear. And the United States of America, UK, European Union, please, you are funding a label, you are funding a terrorist who is ready to destabilize the East and Central Africa as we speak. So that is the fourth reason as to why this gentleman is there. The fifth reason as to why he's there is planning to kill his two serving ministers, that is the Gen.Katumba Wamala and his security minister, Bamulangaki Sempijja, whom he thinks that the end of this week is going to dedicate them to go, to Congo for some official duties, but in return, those people, they want to return back to Uganda live, because they are going to be killed in their way to Congo. So those are the 5 reasons as to why this gentleman is in Congo. And this message goes to the international community, because this gentleman has his own plans against the entire East and Central Africa. Previously, I told you that this gentleman is the one ruling Burundi, is the one having a hand in Rwanda, but unfortunately, these two people, they got misunderstanding. But fun enough, I'm still asking myself, during the 1994 genocide in Rwanda, Museveni was the one who facilitated the APR, all those rebels from Uganda. He gave them cash, guns, and troops. And all those troops who went to invade Rwanda or to overthrow the late Habyarimana, they were serving officers of Uganda People's Defense Forces. How dare, of the double standards of the European Union, the British government, and the United States of America,
How dare you didn't brought Museveni to the courts of law, more especially to International Criminal Court, whereby some people were left out, like Museveni himself is supposed to be in the International Criminal Court to answer the genocide because he's the one who planned and masterminded the 1994 genocide in Rwanda. Nobody mentioned him because we know he's having a lot of spies and some people in the big organization who back him and defending him. But the world knows that Museveni is the one who was behind the 1994 Rwanda genocide, which claimed almost 1 million Rwandese people. But nobody took him to any courts of law to answer those questions. The same gentleman is still doing the same in Uganda. He's killing innocent Ugandans. There are so many Ugandans who are suffering right now. Some were killed and buried in unknown destinations. Some of those who are those buried with him then in jail. So I beg upon the international community, please help Ugandans, help the entire East and Central Africa, because this gentleman is beyond the borders. Remember, whatever you are doing helping Museveni, at last it's going to cost the lives of millions of people in East and Central Africa. Ngenze maaso. Mukulu Sam Omala eyaliko omu ku baduumizi mu poliisi mu bitundu ebya Kampala n'emiriraano. Wetwogerera essaawa zino wava mu poliisi ng'olina ebutakwatagana ne mu kitongole kya poliisi n'oga nti okwaddiye, naye ng'ate eriyo abakadde abakusinga okubeera mu poliisi nga bakyali basaavinga. Wavuddeyo n'oyogera ebigambo bingi nnyo ku social media, era mukulu n'ekkolera post n'egamba nti weekweke. Ensonga lwaki nagambye weekweka yabadde bwete. Yose nti bahabula tabase mutano wa Karekezi ne mutabani wa Muhoozi Kanyarugaba batoye order ogibongo budde tebunnasinga ekiwuntu ekinasamba ddagala. Wetwogerera essaawa zino omukulu Muhoozi Kanyarugaba yatoye dda order ogibwewo, era ne nkugamba take cover oba weekweke. Mukino Muhoozi yalagidde akabinja ke akasi akatta omugenzi Kirumira okunoonya okujjawo mu budde ng'obudde bukyali. Akabinja kano ke katta omugenzi Kirumira era ne kamumiza omusu ne famire n'agirekanga era bugisimufungize. Bana basajja abagenda okunoonya batambulira ku pikipiki ya kika kya sport Honda ngerimu eri mu kala nzirugavu, ekkala nzirugavu, bali babiri abagenda okutambulira ko kimanyi bazo kubanga bakutandika okutambulirako. Endagiriro y'abantu bano oba number plate ya pikipiki ne ko bagenda okutambulira eri UCC 95 nyake nkiddamu mukulu Sam Omala. Please tighten your security. Recently you came out and you said that you served Uganda and you served the Museveni government, but they didn't appreciate you to the extent now you don't have money. You exposed the government. And the message reached to Muhoozi Kanyarugaba and his father. So in return, Muhoozi Kanyarugaba informed his father that this gentleman is supposed to be taken out of action or out of service. Muhoozi ordered his assassination gang, which killed late Muhammad Kirumira, and he ordered them to kill you. And these two gentlemen who are assigned to kill you, they are going to be using Honda bike of sport type, black in color. Number plate is UCC 954K. That's the number plate they are going to use. But you know, the moment I give off this information, these people, they change. So Mr. Omala, be careful with your movements, where you stay and the people you talk to, because they might change the tactics of getting you. So be aware, Mr. Omala. Oyinza ogatomanyi Luganda akubulidde oluzungu ndowooza olutegedde bulungi. Tugenze maaso. Era mu kkowe erimu mwenna Bannayuganda bawangalira ku bitundu by'Entebbe, ndowooza mwalabye ekyagudde ku mwalo gw'Ekigungu landing site
kino tekyavudde mu bbanga nti omuliro gwazikeza Kigungulandi site okuva mu bbanga. Wetwogerera Kigungulandi site eno ettaka lino lyagalibwa State House ne family eno kubanga buli kimu baagala kitwala. Njala bagamba amawulire ga nnaku nti abaakumyeko ebintu byammwe omuliro gabadde magye aga SFC nga gakulembeddwamu eyeeyitibwa poliisi ng'aliko orders z'omumpembe Joseph Tabasira mutano wa Karekezi nsanga bisibe ensi ya leeta nga bakulembeddwamu eyabadde monitoring nga bwakye tuyita supervisor this mission was supervised by the RPC Kampala Metropolitan Police South Commander nkiddamu mission ey'okwokya Kigungulandi site message oba okwogera okwokya kuno ebiragiro byavudde mu State House ng'ettaka lino balyagala era ng'eyakulembeddwamu ekintu kino gabadde amagye ga SFC nga gakulembeddwamu owa poliisi aduumira ekitundu ekyobukiikakkono ekya Kampala Metropolitan Commander yabaddemu RPC abamanya amanya ge ndoza mujja gateekawaawo so abantu b'ekikungu temulowooza nti omuliro gwavudde mu bbanga oba mwana yakumye kando amagye ge gaabokyeza ku birago by'omumpembe Joseph Tabasira mutano wa Karekezi nga bikulembeddwamu RPC wa Kampala South Metropolitan Commander yabadde mu kintu ekyo. Tugenze mu maaso awo nfuddewo tugenze mu maaso gye muvuddewo katono nga naakava emikono gye gitawemera muwemba nabategeeza nti Joseph Tabasira mutano wa Karekezi ali mu kutya okwamaanya ennyo nti ne waatuula awulira takyajaawo nga kyalina okukola kwe kuteeka eggwanga mbunkenge kuba takyalina sereziddukanya gavumenti. Wetwogerera essaawa zino lwaki mumanyi nti waasigalawo kafyu ng'ensendera kafyu yavaawo ne lockdown yaggwawo nga mu Uganda lockdown ne kafyu ekyaliwo. Ekituufu kiri nti Museveni talina sereza kusosola ba poliisi n'abamagye. Kyakola yabajja mu barracks n'abateerawo kafyu ono nga buli muntu gwe bakwata ekiro oba emmotoka yonna etambula bana bakulu bakifuula kigenyi okusaba abantu bano sente zibajjako sinakindi okuwamba ebintu byayina bo nga besasulemu era we babadde ebbanga lyonna nga tebakyakomplaini nga tebabasasula naye nga bw'obuuza muganda wali mumagye bamu poliisi ajja kukubira tumaze ebbanga tufuna nsimbi so nno omwami ono yakozesa ekintu kino okuteekawo kafyu okuba nti amagye ne poliisi geesasula kuba yagamba talina sereza basasula ate bayina emmundu so kwe kulekawo kafyu ono ne lockdown ali mu bitundu ebya Buganda okuba nti kyagenda mu maaso era ensonga lwaki nabagamba previously nti omwami ono agezaako nnyo okufumbira ennamba ez'ekirwadde kye tuyita ssenyiga 19 lumumba mawugwe akizze bakiteeketeeke bakirangirire basobole okuba nti bazzaawo omuggalo ogwokusatu kino nakyogera nga nakava mu kkomera bwe nti video ndowooza naye sinakola video nakipostinga bupostinzi ne mbagamba nti waliwo okutuula okwaliwo wakati wa minisita y'obulamu we Paul ne State House okuba nti baggala eggwanga mu ngeri y'okufumbirira ennamba zino mbagamba mukiyinde wadde tolibusa ekintu kino kyereka ku mitimbagano nga TV ey'omumpembe omukyala muwala w'omumpembe muzzukulu wa Stan gwe tuyita TV ye yono omukyala gwe biyita Diana oba Natasha gwe tuyita Natasha Broadcasting Service ekulemberwamu omwami gwe tuyita Kim Kaliso omuddugavu alinganga esefuriya kasoli efumba kasoli ennammanve abamu ku bakozi be ne bavere bagamba nti Uganda wetwogerera efunye ekirwadde ekipya ekya ssenyiga omupya ekika ekirala ekintu ekiwezaako abantu omwenda era bo ne bava ne bakirangira mawulire gona ne gakirangira mu Kampala nti kyabadde kituufu lade telibusa nireeta omubbi omunene gwe tuyita omubbi omunene yeeta Dr. Luther Achenge n'alangira nti bafunyeeyo abantu 7 abeetukirwadde kino kati baawukanye bulungi nnyo ngera empale za mukama wa Yosef Tabasira mutano wa Karekezi ensi yaleeta nsanga bisibe muzeyizedde bwe zikola yeyawuddemu amawulire gayogedde birala ye kennyini n'asindika minisita n'ayogera birala kati ne beekuba empawa kitegeeza ennamba ze mwagabye zonna zaabadde nfunga bwe tukimanyi nti temwasoma abasinga obungi mutufuga nga mutufugira mu bintu bya kisiru twadde tuli awo omukyala Dana Atwine ne Dr. Monica Musenero baatudde ne Museveni ne bakkaanya engeri gye bagenda okukolamu ekintu kino wabula ngera bagamba nti ezibuka teziraganye zeekuba empawa nakino ngenda babuli ekisesa mu bintu bino wammanga omukyala ono Dr. Dana Atwine n'omukyala Luther Achenge we Paul ne Monica Musenero bano be babbi abasinga obukulu mu ggwanga mu bintu by'okuzanyira mu bulamu bw'abantu nga batubuulira olusayansi olw'ekisiru kumbe batumanyi nti twabuuka dda bwe twogerera essaawa zino abantu bano bagambye Joseph Tabasira mutano wa Karekezi tuddemu tuggala eggwanga naye Joseph Tabasira mutano wa Karekezi ne bane babagamba yes mwagala tuggala eggwanga naye tugenda diggala ku ki bano bamugamba nti tufunyeyo covid tufunyeyo ssenyiga omupya atusobozesa okuggala eggwanga lino wano wensooka n'ensimbira wakati Bannayuganda mwenna mbasaba please January December bwaggwako temusooka kusasula school fees z'abaana bammwe mu masomero nkiddamu Bannayuganda mwenna mbasaba January bw'aba atuuse musooke muleko okusasula ensimbi zammwe mu masomero kaberedde December ono
temusooka kusasula kubanga kyemutamanyi kiri bwe kiti abasajja bano bayagala okutta ebyenjigiriza mu Uganda era ye missionary wo sinti waliwo ono comedy 19 kyempita senyigo wa mama Gwenedda mission yakutta byanjigiriza mu Uganda na kusimira Tomi abaana ba Buganda okubanga tebasoma n'abaana ba Uganda baba abo basomera mu nsi z'abazungu mu nsi eziriranyeewo ne mu international schools mu Uganda ezimu zikola ennene zaabwe abaana abaabwe basoma kati fa abaana abaze zikookolima agali amajiize zikookolima abaana baffe bakafenyere boga lyali abisi fite tugenda kusoma era abaana bano njagala babulira nga nakava mu komera kigatto wange yampa mawulire okuva mu dala ngamba nti abawala emitwalo 16 bafuna dembuto baana bafuna dembuto era bobbo kujjako nga awonze nnyo bayinza obutadda mu masomero emitwalo 16 kati tuli mu December njakola research ne drones zikyakola research mu bitundu ebisinga obungi bya Uganda njabba we namba esinga kweyo nenga njagala bagamba nti omugalo gwasooka gwennyini abaana ab'obuwala emitwalo 16 bafuna embuto abaana abalenzi abatandise okwekulira n'okwenogere ku nnusu abatayagala kudda ku ssomero bangi kitegeeza ki titosobola kuddira mwana gwa setting nti alina kusoma n'atandika okuloonya ensimbi n'abanga asobola okuba nga akyasoma kitegeeza ebyenjigiriza babisse beetegereza ensi zonna ezafiirwa abantu obukadde n'obukadde amasomero gaggulawo abaana basoma mu Uganda kiri ku likodi baagana kubanga bakipulaning nga tebalina okutta education system y'ensonga lwaki bateekawo n'omukyala mama assassin Gen.Katumba senior to drop out in Minister of Education atasobola kukyusa y'ensonga lwaki yava mu bbanga n'agamba n'olulimi olukyana basomese mu Uganda ng'ombuuza kigendererwa ki kubanga njagala kubuuza omukyala Gen.Katumba mama assassin mu nsi ki mwali ogenze ne basomesa olulimi olugula lwe bateeka mu silabasi y'ensi eyo Gen.Katumba, the so-called first lady, I'm asking you. You have been traveling around the world. Almost you've traveled the entire world. Which country have you ever witnessed that they have allowed their education system to implement the foreign language to be taught in their education system? Which country? Because you are fooling Ugandans, you sold our country to foreigners. And I'm informing the international community, most especially the Chinese. You gave Museveni money as an individual, not on behalf of Ugandans. We elected Robert Kyagulanyi Ssentamu. Whatever you are doing in Uganda, you are doing it illegally. Whatever you are doing in Uganda, you did it illegally. And the biggest number of Chinese you are in Uganda illegally. First and foremost, the man whom you gave the money is not a Ugandan. Sam Kutesa, the man who was there to sign those agreements, is not a Ugandan too. Gen.Katumba was not the first lady, is not a Ugandan too. 3 of them, they have baked. They signed what they didn't understand. At first, they signed the agreement without reading and understand the terms and conditions of those agreements. So, for last, we know that we voted Robert Kyagulanyi Ssentamu. Whatever agreement you had with Museveni, it was a personal agreement. And let me inform you before it's too late, please. Museveni has a lot of properties outside Uganda. Museveni has a lot of money in offshore accounts worldwide. So, whatever comes, please, you don't own anything, or you don't owe anything to Ugandans. We have nothing, we don't have business with you. We Ugandans, we know nothing about those agreements. Deal with Museveni is having his own properties. Janet Museveni and Sam Kutesa, also they have their own personal properties. So in case of anything, please, we Ugandans, we are less concerned about the agreements and the money which you give those people. Awambadde nandazeeko nga ngenda kujja wano malirize ekintu kya COVID-19. Ekintu kya COVID-19 bafunye obutakkaanya batya. Dana atwire ne babbi banne bagagale waddemu okufuna ssente ku international scene n'ekyo kyagaanye kubanga ensi ezisinga obungi zonna nzigule. Kati Museveni n'abagamba nti mwagala tuggalewo naye bwe tulina okuggalawo kitegeeza border zonna tulina oziggalawo naye ate tukyasigaza tukozesa border Congo tuyingizayo amagye twagala kukola mission zaffe tetusobola kuggala ggwanga ng'ate Congo border ya Congo ekyali nzigule.
ne bafuna misunderstanding era bayawukanye nga tebafunye solution ya kintu kino naye nga tewewuunya singa bazzawo lockdown mu ggwanga erya Uganda oba singa amasomero bagaana okugaggula mu ggwanga erya Uganda kubanga kagenderere ng'omukadde akogga kyembasebe banjabo ne basibu obusente bwa muweekinaku mubukwate temutasasula school fees before kubanga bano abantu mission yabwe yakutta education system mu kitegeere bulungi temusasula sente zammwe mukyoke mukireke kubanga mujja sasula sente zammwe ate zibafiirwe bano batemanyi kyebabaagalako they are not Ugandans omusajja wogenda ku mulirwano n'ogula amasomero n'ogatuma n'erinnya lyo nga mu Uganda amasomero gaggadde wogenda ku mulirwano n'investinga sente pya n'enkale nga mu Uganda temuli basomera abaana basomera mu biyumba bya ttaka kitegeeza obwongo ablenza monke kino ngenda kibagamba nga ngenda ku nsonga endala njagala mukulu Matthew Bukenya eyali owa Uganda National Examination Board ne Minister of Education abaaliwo mu 1986 okutuusa bwe babagirako muyina ebibuuzo bingi nnyo ebyokuddamu okusinziira ku Reliable Information Reliable Sources ezingamba nti abantu bonna abali mu gavumenti ya Museveni okuva mu 1986 okutuuka wano bagiddewo Matthew Bukenya empapula zonna ze mulina ziri forged baba wampe temusomangako muno mwe muli empapula za P7 senior 4 ne senior 6 mwenna abasinga obungi. That's why you are not civilized. Let me tell you this. My fellow Ugandans, this is to inform you that the entire cabinet of your Seltiba Haprota by Siba, the son of Karechezi, and CRA, Tansanga Misim Zayzede, they came in power by camouflaging. I'm still doing the investigations. How and when these people they got all the education, their qualifications, because my labor sources informed me that all those people they got those education qualification from the Minister of Education and from UNEB. But those qualifications they were awarded by those officials who were in those offices since 1986. Until some officials, they were changed from those offices. So all those people, from those government officials from 1986 up to 2000, somewhere there, all your qualification, education qualification or academic qualifications are fake, including the first family, some ministers, and those who are still serving in the government. All your academic qualifications are fake. And I'm still doing the investigations because I got the labor information, labor sources that Matthew Bukenya and the other officials from UNEB and Minister of Education, you know this. You awarded these people academic qualification on gunpoint. That's why they are not civilized. Because a person who is civilized, a person who is educated, you can't kill your citizens. You can't torture your citizens, as Museveni does. We are in the 21st century, whereby we bring issues on table and we discuss issues and we accept or we negotiate than killing each other. Because you are not civilized, that's why you're killing Ugandans. So, I'm still investigating that information and I'll soon come and expose these people. Nyenze mass. Echaloko down chiri matankane. Bwana amusao, it's up to them. Kubanga bachimanyi kigenda kubeera political. Ate kikyali nti kiri kyakugeza okutangira bana Uganda butafuna bulwadde. Kiri political. Ekyo nkimaze. And also I want to inform the international community that Yoweri Kaguta Museveni Yoseri Tibahabrota by Siba, the son of Karekezi, whom you are funding as we speak right now, and whom you are supporting, is a very dangerous man. Right now is fighting against Muslims in Uganda. Let me repeat this. Right now, Museveni, he knows exactly that all the international terrorist organizations, they claim to be Muslims, which is not true. Some time back,
This gentleman, when he wanted the support from the international community, when he was going to wage a war against the previous governments, this gentleman, he had no any other option of getting support from his own religious organization, like the Protestants and the Catholics. The only option he had was to go to Muslim countries to get support. He went on nicknaming himself that he's called Kasim, plus his brother known as Salim Saleh, Shabani Bantaliza, etc, etc. But these people are not Muslims. They knew that they can't get support from other religious sectors or sections. So he was informed, or he was given an advice to try to Muslim nations. That's why they nicknamed themselves the Islam names. So himself, he nicknamed himself Qasim. So he went to Libya to meet the late Muhammad Gaddafi. Muhammad Gaddafi helped Museveni, knowing that he's helping a Muslim, or he's helping a Muslim colleague. But unfortunately, this gentleman was camouflaging. My concern is here. Museveni, right now, you are using Muslims and you are nicknaming Muslims as terrorists, which is wrong. You've been killing Muslims all since 1950s, 60s, 70s, 80s, and even in 2000 you're still killing Muslims. Why? If the Catholics didn't help you, if the Protestants didn't help you, but the Muslims helped you to gain what you have right now, why do you camouflage? And why do you hate Muslims? Why? Why do you kill Muslims in Uganda? And you went on, created a labor group called ADF, Allied Democratic Forces. And you are working with the gentleman called, the gentleman who is right now he's not in Rizila prison. This Jamil Mukul also is a Muslim man. You went on killing Muslim cyclists. And some are still in jail, rotting there. They are ongoing circulating videos on social media of the young boys and grown-up men who came out, were staged by your son and your brother-in-law. They are saying that they are Muslims, young in age, they are ready to fight for their religion, to defend Allah. But we know that you are good at doing that. So you want to show the world that the Muslims in Uganda, they are behind the terrorist acts in Uganda. That is wrong. The Muslim community in Uganda has done a lot of good things to stabilize Uganda peacefully. But for you, as a man who doesn't think before you act, you've tried to blackmail the Muslim Ugandans to the extent that a big number of them that are being killed, others are rotting in jail. And you nickname them terrorists. But remember, previously, nobody helped you until you were given a plan to become a Muslim. You nickname yourself that you are Qasim, so that you were helped by the late Gaddafi. But now you are tarnishing the name of Muslims in Uganda. You must stop this. Can't you demo Uganda? Mukuru yoseri tiba haburo tabaisira mutabani wa Karekezi eita Museveni obaka guta. Mu myaka emikadde nnyo mwetuma amanya g'ekisiraamu naye nga temwali basiraamu, kubanga mwakimanya eddiini y'Obukatuliki yagaana obbayamba, eddiini y'Obuprotestant yagaana obbayamba nga tebasobola bba wadde ekikumi wadde ki wadde oba ekikumi okubayamba, naye nga teze eddiini zammwe. Ne babawo amagezi mwetume amanya g'ekisiraamu, awo mujja kufuna obuyambi, kubanga abasiraamu eddiini y'Obusiraamu n'ebitongole by'abasiraamu mu nsi yonna bisobola n'okukuwa looni nga tebikuweereddeeko magoba, kubanga amagoba mu Busiraamu tegakkirizibwa amagoba ku looni.
Era omusiramu bw'akuwa ekintu aga Allah kulembera ofune ky'oyagala. Kati mwe mwakimanya nti okufuna obuyambi mulina kwetuma amanya ga kisilamu ne mugeetuma ne mugenda e Libya Muhammad Gaddafi n'abayamba ng'abasiraamu basajja mmwe ng'eddiini za muziganya obbayamba n'abato babaganya obbayamba ne mwetuma amanya g'ekisilamu ne mujja muyeekera gavumenti ezaaliko ne zivaako ne mudda ku manya ga mu origino era Muhammad Gaddafi ababafa abakiikidde ensingo bwe mbanga mwakozesa amanya g'abasiraamu okufuna kye mwagala okutuuka lwaki mutta basiraamu nze siri musiraamu nefena tukiriza muntu omu gwe bayita Katonda bo gwe bayita Allah. The difference is language. But we are all human beings and we are all Ugandans. Stop killing Muslims. Because they played a big part to bring you where you are right now. You are killing Muslims, but they are innocent Ugandans. Eddiini ezaaliwo ze wali osinza zaagana okuyamba oba abantu abaali balina okuyamba abantu bwe wali osiga mu ddiini ezo zokkiriza mbaagana okuyamba ne weetuuma amanya g'ekisiraamu ofuna obuyambi. Think twice nti abasiraamu be banyamba lwaki obatta buno bu video bwatumye mutabani wo Kibuule nono mukoddomu gundi tumukunde bakolo bu video ng'abaana boogera musimanya manyaga genze gundi tata wange ye gundi nwanirira eddiini y'obusiraamu era mukama Allah ampe empeera. Who is fooling who? No history wa muwe kiyaye n'okubuzaabuza bannayuganda ffe gwe tulwanira tubajje tubagula amaaso balabe ng'ebintu byemukola bya kiyaye. Teri muyeekera mu nsi yonna asobola kufulumingibwa n'ayogera amanya ge ne kitaawe ne gyazaalibwa tikibangayo. Kyenva mbaga nti mwafuna ebiwandiiko mu UNEB ne Minister of Education nga mubikozesa kubanga temwasoma. Civilized people, they don't act the way how you act. Civilized people, they don't act the way you act. If you want to prove this, just witness from other tribes in Uganda, the way how they behave. Since 1986, one tribe is ruling Uganda and they are killing Ugandans, innocent Ugandans. Why? Because these people, they knew that you were devil. Other religious organizations, they knew that at one time you become a problem. That's why they didn't support you. Naye omusajja yakuyamba. Abasajja bakuyamba manya gabo gafudde ekyokutuulako. Kasimu otte Sheikh Kirevu. Kasimu otte babisiramu weetuuma kyaki ng'okimanyi nti si kyoli munda muli kyengaba na Uganda omusajja gomuga nti afuze eggwanga bulungi alese abatta abantu emiliyoni n'emiliyoni z'abantu ze basse mu ggwanga gomugambo ye musajja afuga eggwanga bano abasajja tebaasoma yesobola ki buli kimu bakikola kifuula nnenge n'olyango oli avaayo asapootinga kati mbabuulidde history bw'asoma ono ogenda ofuna emundu n'okola yakozesa amannya ga kisiraamu kati right now abasiraamu yabatta okuva mu mbala gy'abatta mpaka nakati akyabatta lwaki otta abantu bakuyamba nga ne mu gavumenti abantu abafuna emirimu basiraamu batono nnyo bwe twogera esaazi zino abaana bannayuganda bonna abawala bali mu Buwarabu bakola ekyeyo saazi na bali mu kutulugunyizibwa bonna ne ofiisi zammwe zitwala abaana baba ennamba esinga baga nti bw'oba toli musiraamu titukutwala kuba gye tubatwala mu Bawarabu. This is to inform the international community. Ugandans were suffering. The people of East and Central Africa, they are suffering because of Yoweri Kaguta Museveni. He is not a true Ugandan. He came as a refugee at the age of 14. He came with his mother. He doesn't have any trace of any origin in Uganda. But he is becoming a problem to East and Central Africa, including Uganda. So many Ugandans have lost their lives. Some were buried in mass graves. But you are still finding that gentleman.
And I'm continue encouraging Ugandans, please use your social media platform to expose Museveni. Good enough that you've witnessed the results of using your social media platform, including Twitter, and I'm very happy. And I would like to thank all Twitter warriors. Thank you very much. People using Facebook, please keep on. Twitter warriors keeping on. WhatsApp warriors keeping on. People are posting, what people are sharing and commenting. Please keep on exposing Museveni. Now you are seeing the results. You've witnessed the results. And more sanctions are coming. But those sanctions are coming where? They are coming due to the result that you have been exposing Museveni to the international community. Right now we are in the 1st century. You can use your smartphone to express yourself. Use your phone as a machinery to expose Museveni. You understand exactly what I'm saying? Please use your smartphone as your weapon. Express your right because it's your constitutional right to speak, to choose what you want. Don't be intimidated because Museveni is having a lot of spies on social media who are intimidating people. They come in people's inbox to intimidate them and threatening them that we are going to attack your family. Don't be intimidated. Don't be ashamed. To protect your country and to protect Ugandans, please use your social media accounts and platform and your smartphone gadgets to expose Museveni. The results now are tangible. One of the results, this gentleman called Abel Kandiho is now restricted financially. The next move is going to be wanted by International Criminal Court because he's accountable for the loss of almost 200,000 Ugandan youth who have been killed by that gentleman on his orders. 200,000. So please don't be ashamed. Use your social media platform to expose Museveni. Mukozese buli kimu kye mwagala kukola ku simu yammwe mukikozese. Temulina mundu, temulina majambya, temukola buli kimu. Mukozese simu zammwe, mukozese Twitter. Mulwane okubayita okulwana tukyagenda mu nsiko tugenda kukozesa masimu. Kubanga bw'oyagala Prime Minister wa Bungereza omufuna ku simu ku Twitter. Bw'oyagala President wa America omufuna ku Twitter. Bw'oyagala Center wa Bungereza omufuna ku Twitter. Bw'oyagala board chairman of IMF omufuna. Bw'oyagala chairman wa European Union omufuna. Bw'oyagala ne Queen osobola omufuna ku Twitter. Tetubagamba mukozese platform zammwe. So social media warriors, please mwebale kulwana. Ensonga ezitajjako Museveni muzi wa makulu era njalokobaza abaganda baffe mwenna abasupporting abantu bano no by encouraging okozesa essimu zaabwe tebabatiisatiisa eyatya okufa yasigala mu lubuto lwa nnyina mukole buli kimu ekisoboka mbaddamu ensonga ezitajjako Museveni muzi wa makulu kati right now waliwo diversion eziri mu Kampala ono yakyayo ono bamukwatidde mu bwenzi oli yawasizza ono yakoze eti kati njagala bagamba olwaliro nga natera okufundikira eno message njagala egende wa mukyala Teddy Bujingo oba Teddy Naluswa. Mama ngenda kusaba ekigambo kimu bobanga Katonda gwosinza akyakuwadde obulamu weesonyiwa media omusajja muveeko linda kooti z'amateeka zikusalira toddamu genda ku TV oba ku radio ng'oyogera ensonga zeyali baawo ziveeko tugamba nti obwayise oba bwayise tokyasobola kuzza kiringa bw'onoowola ssere ne zikuva mu ngalo n'oziwoola omuntu tezidda nga bw'ozimuuze we tugambira ati zowola otudde ozibanja oyimiridde maama Teddy Naluswa eno message njikuwa bw'oba toli part of the diversion omusajja muleka agende embaga ya Bujingo is part of the well planned diversion okubajja ku mulamwa kubanga abantu bonna ababadde bali well facilitated and well funded watch media ekiwadde omuliro gw'amaanyi nnyo kubanga basasula ssente nze nabagamba simala gagwira bintu wano simanyi support gundi ndoza mwalabye ekyafudde simanyi novubuka bambi mukyala wafudde kitalo nnyo ekyokufiira mukyalawo ne ekintu kyokuleta ekyokuyamba novubuka gwayamba it was a stunt it was a diversion kati kivudde mu simanyi mwayombi ate ng'ofiirirwa mukazi kana mwagala keeping amawulire agali busy nnyo okuva ku national issues buli kintu ekijja ku media e Kampala nga tekikwatagana ku nkyukakyuka eba diversion buli kintu ekijjako ekitasi kyankyukakyuka eba diversion temukigenderako media bagifuula bize nnyo gimubadde
ekyo Museveni kyasinga okumanya kyasasulira ekintu kyonna kyakwata ku national issue temukifaako mukole birala. So mama Teddy Naluswa ngenda kusaba ekigambo kimu. Katonda yakuwa obulamu yakyakubeezeza omusajja muveeko. Ekizibu nti wawasa omusajja gw'otamanyi bulombolombo na nalo gye bava tebaswala. Wawasa oba wafumbira omusajja gw'otamanyi nti bulombolombo nene n'obwabwe tebaswala. Tunulira omukulembeze tunulira abeeyita ekintu ekyo ngeri gye bafaanamu. Tolwana toyomba. Katonda yasinga okutegera todda mawulire todda ku TV ebintu by'omusajja biveeko kola byogenda maaso. Linda kooti ekubuulire ki ekinaava mu kusala ebisigadde birekere Katonda yakutonda toddamu okujja nga nawe oli part of the diversion okubuzaabuza amawulire. Omusajja wabanga yakuviira mu nju n'agenda muleke ekikulu okyalina obulamu. Kyenkusaba maama todda mu mawulire va mu mawulire. Olina obulamu naawe osobola okufuna omusajja n'akuwasa oba n'akutwala. Naye sooka olinde kooti ekusalire so va mu bintu bya diversion simanyi muli mawulire. Maama oli mukazi wa kitiibwa ensi ekulaba. Ebyogambo simanyi ready simanyi single simanyi timu no divorce biveemu toddamu mu mawulire gw'oswala olitaswala. Ekika ky'abasajja bwe batyo naddala abasajja abagwira tebaswala tebalina buvuna buddo ekyo kimanyi. Hope you copy this information, Madam Teddy Naluswa Bujingo. Please avoid media. Don't give out any statement because that gentleman left you. God is there for you. Please stay where you are. God knows why that gentleman left you because yandibadde akutta kubanga that is their system. Wait the court to decide, then we will continue with life. Were you born with that man? No. So please stay calm. Don't accelerate those issues. Stay where you are. May God bless you and stay blessed. Please va mawulire. Oli muzadde, oli mukyala alabikako. Ekigali bwe kigendanga n'enseenene kireke kigende, eky'emiyembe kijja kudda. Yenteekateeka ya Katonda. Mukama kuume. Ngenze mu maaso. Waliwo deal esayiningiddwa olunaku lwajjo wakati wa wakati wa government y'Oyese Lutabasika mutano wa Karekezi ne ba commissioner aba human rights mu Uganda nga bano babawadde ensimbi empya n'enkadde okutegeeza ekitongole kino okujja ku radio ne TV okubiriza bannayuganda okujja bagema bafune okugemwa okw'ekisenyiga 19 kubanga bano ekintu kibatulidde abantu baganye okwegema kati mukulu ba commissioner ba Uganda human rights mulina abaana bammwe mulina ne bakazi bammwe ne family zammwe mutwala abantu bano babakoleko ebyo mwagala so muve ku bannayuganda mbaleke so no yidini nagitegedere mulya nga bazze ku TV ba commissioner ba human rights n'abantu bangaze ku TV baba gamba nti mugende mukole ekintu mugende mukole ekintu kiri temubuuza kikirwaki ky'abantu babawadde ssente era basayinize endagaano mugenda bula ku TV ne radio station nga ba promoting ekintu kino ekirala waliwo eddagala erevudde echuba nga ligenda kuyita Tanzania okuyingira Uganda nga lino lya comedy 19 dagenda muyita comedy 19 ng'eddagala lino lizigenda kujja nga ligenda kuyita Tanzania okuyingira Uganda eddagala lino terimanyiddwako rekodi zaalyo terigenda kukola ki naye nga lyakubagema ebirwadde bimumanyi ebiriwesa zino ebyalumima mawugwe so mbere careful nnyo nga mugenda okukwasaganya ensonga zino era nga bulijjo bwe nfundikira ngamba nti kiba gy'oli okukkiriza okugenda okufuna empiso oba obutagifuna. It's your constitutional right to accept or not. I'm not stopping anyone, but I'm giving you the information and the hidden agenda of the state. What is behind the state? Recently on Sunday, I told you that even the so-called Katikkiro of Uganda was given money to come to encourage all people in Uganda to go to be vaccinated. But please, it's your choice and your constitutional right to decide whether you go or not. But me, I'm just coming here to give you the information which you can't access. But please be aware. There are some information which you can't access about the ongoing Senyiga 19 and the hidden agenda within that system of immunizing. So, there is medicine which is coming from Cuba, but it's going to pass through Tanzania. So soon or later, it's going to be received by the Minister of Education, but Minister of Health, but separately.
As you know, there is a silent genocide in Uganda. Get to know. Be very careful. Make a decision, but the outcomes are going to be accounted on you, but not on me. Not in any other Ugandan. Your decision is your life. It's up to you to decide whether you go on, or may God bless Ugandans and stay blessed. But I keep on calling on the international community, please stop funding Yoweri Kaguta Museveni. The government of the Republic of Kenya, be aware, tighten your security. The government of the Republic of Rwanda, which is led by the General Paul Kagame, please tighten your security. The President of the Republic of Congo, Mr. Tshisekedi, all your telephone contacts are monitored by the government of Uganda. Previously, you've witnessed and we heard that some of the United States staffs at the United States Embassy in Uganda, all their phones were tapped. So be aware. That is my closing statement. Ladies and gentlemen, may God bless you all. Stay safe. Bye-bye. Bannange badde mbasiibudde naye temwerabira akantu ke mbasabye okutuuka ku mukulu mu lawyer waffe wa Mary tetwagala musanyukira nga ate mukama amututte mu bintu ebitasoboka. So mbadde mbasaba bambi mutuyambe mu obuyambi mu Uganda wange wa Mary. Mbagambye ennamba ze kosobola mufuna eya mobile money eri 077 eri 077 88 77 9 eri mmanya ga mukyala we agayitibwa Oliver wa Mary. Eyo tekako sente zonna zoyagala ku mobile money kubanga omusajja oyo atubeereddewo. Baganda baffe bonna bavudde mu makomera Anthony wa Mary abaddewo. Tetulinayo mulala abaddewo. Abaliwo bakyakola ku misango mirala. Alina ennamba endala gy'osobola okukolako mu abantu abali mu Bulaaya ngeri ku cash app. Eri ku plus 197 83 32 44 64 eri mmanya ga Rahana Cheyune oba Rohan Cheyune. Enamba eyo eri plus 1978332446 ya cash app. Endala gye mbagambye eri mmanya ga mukyala we kosobola oteeka kasente konna kuba yeetaaga emitwalo 5 ejja dola okubanga afuna obujjanjabi naffe tumusasule nga kyatusasudde. Muganda ffe Anthony wa Mary atulwanidde baganda baffe bonna ababaddewo era abasinga obungi bavudde mu kumerera kuba nti ye yali asobola okulya sente n'atuvaamu yagana okulya sente. So mbadde mbasaba n'obuwombeefu nga Munnayuganda munnammwe ayagala ensonga zino please omwami ono mukwasizeeko akasente konna ke mba musobodde. Ennamba kangi saving wano abasobola ogiwandiikako abasobola ogikola ki naye obudde bugenze almost kastanji bwade ngenda gipostinga ku page mujja kuba mugiraba. So bane mukama ba 13 ampeera obudde bugenze sana zigenda kola saa 3 kitundu tujja kusinkana olunaku lwonna mukama bankuumire. Information ejemba wadde yeeyo temwine mugenda jijja mukitegedde bulungi naye nange munsabire nnyo munsabire nnyo neetaaga essaala nnyingi nnyo. Bino byebawa tebyajja bibawa ate tebyajja bibabuulira okujjako okwongera okunsabira na buli kimu ekyetaagisa. Tuza tusinkane enkya lwakutaano tusinkane ku lw'omukaaga probably on Saturday. Bwe naba naye breaking news I can come but probably tujja kusinkana ku lw'omukaaga if I'm not mistaken. Unless nga na breaking news, if not so we meet on Saturday if God wishes. So I'll be back on Saturday, but in case I have any breaking news I might come back within these 2 days, Thursday or Friday. But if not, then I'll be back on Saturday, then on Sunday in Bulange Mengo. May God bless you Uganda and stay safe. Mukama bakomera takomera ampeera mutegere nti Museveni tayagala biteredde nebizontu byabwe musajja abyawuddemu mu ngeri ebyobufuzi mu gye mutaategedde statement ezikwatakwatwa kwane original babizontu we bali era bakulembera bamwe babuulidde era bazizzaawo n'abasigire ba musigale nga mbagoberera mu basupporting buli kimu kyonna ekisoboka yawukana ku mugendo ye bakaasa. Mukama bakomera takomera ampeera mweraba.